Est-ce que le If format... if you don't speak, please mute yourself. There's coming a lot of background noises. I think, Anton, if you could mute yourself. And Baudouin, can you mute yourself? Participante ha habilitado la traducción. One second. Sarah, can you give me a co-host? I think I managed to mute everyone, so Felix, you can. Yep. Okay. Then, sorry for the noises once again. Welcome. Happy day, everybody. Thanks a lot for taking the time. Thanks a lot as well for being crazy enough to have submitted proposals in Fund 12. That's a crazy ride. It's not easy. And right now we are in voting. So this is one of the spaces from the community for the community where we invite proposals to present their proposals to each other, but also, as the whole stuff is recorded, to potential voters. How we go about this usually is that we say, some here have maybe just one proposal, some here may have 5 proposals. We want to allocate the same amount of time to each presenter, meaning everybody ideally has 3 minutes to present their proposal or proposals. So do with the 3 minutes the best what you can do. Jutta, Sarah, do we have screen share enabled that people can share slides if they want to? Nice. Then we have this as well. So if you have some slides or something you want to share, you can do so. After all, one recommendation. Your proposals are out there already. So everybody who wants to deep dive into your proposal can do so. In 3 minutes, you won't be able to give the whole context and the whole complexity maybe of your whole proposal, right? So maybe focus a little bit on the easier, larger vision, which you try to present actually through the proposal. A lot of the people here are maybe not developers who are listening to you. So also maybe make sure to stay as easy to understand as possible. Be short, be concise, be authentic. Most important, people like authentic people. So don't try to sell something, right? You don't want to sell something to the community. You want to convince them on your project, on your ideas, right? So go crazy a little bit on this regard. You're not on a business pitch here, right? You're speaking to a decentralized community of very crazy people. And this is how we go about it. We have a bunch of people signed up here. One question first. There might be some who have to leave earlier. So we would maybe give them the stage first. So who has to leave early? Anton, I see you have your finger up there. Karina as well, Andre as well, and James as well. And Andre, I can see you too. Yes, so hello. Awesome. Then we have already 5 people where let's say they go first. This should take 3 minutes per each, so 15 minutes from now. Hope that's okay. And then I go simply by sign up then and say, Anton, I think you had your finger up first. Give me a second, because I need my mobile phone, because it will take timer. Okay, amazing. Thanks for giving me the opportunity to speak. And thanks for giving me the words first. I hope it doesn't bother anyone. I want to make it very simple. What we're submitting, the idea of what we submitted is to boost the DeFi ecosystem on Cardano, thanks to real world assets. In 2 words, what I'm doing on a daily basis is I have a platform with a wealth management community. The name is SMAT. And what we do is we do alternative investment for this community. And we realize that I've been in the crypto space also since 2015, 16. I was at TY, built the blockchain expertise back in 2017. And I'll stop there on my background, but just so you know. Then I created this platform where we do alternative investment. And I realized that all of the alternative investment I was pushing to the wealth management community, thanks was not available for people on chain.
And that's where the idea came up. And then I was like, okay, the whole point of what we want to build and what we are building is simply to tokenize real world assets or alternative investment, classical alternative investment that are reserved usually to institutional, some institutional, and bring them on chain. How do we do that? Very simply is we take an asset, we create a specific vehicle, financial vehicle that we tokenize, and then we push it to the Cardano community to actually be able to access this investment and generate DeFi on it. The whole point of it will be to do only loan-based real-world assets. So it generates actually a yield for the community. The whole beauty of this proposal we have is that thanks to our investment committee that is based out of professional of investment, we have already amazing profile. And what I want to do is allocate a part of what we are pushing on our professional platform to the Cardano community through RWA, so through real world assets, so tokenization of these assets. And then basically on your stablecoin, you'll be with your stablecoin on Cardano or with ADA, you'll be able to simply generate yield that are way higher than the market, and that comes from actual business lending. For example, some ideas to do like real estate. You have both equity and Anton, your time debt. is running out. Okay, so you have both equity and debt. The debt part, we're going to push it to the community, and they can generate yield like 10, 12, 14, 15% a year with a perfect collateral and with the knowledge on the other side on, in case of default, how to get it back, etc. So this is really what's it about, democratizing the real world asset to the Cardano community. I'll stop there. Thanks for Awesome. hearing me, and hope it was clear enough. In case of question, you have my email, you can contact me. I'll share more info with pleasure. Awesome. Thanks a lot, Anton. Was a little bit over time. Next time I will be more strict. 3 minutes, guys. It's a challenge. I mean, it's difficult. 3 minutes. You can't say a lot in 3 minutes, but anyway, right? The proposal I added in the live chat, it's in the concept category, asking for 100,000 ADA. And then we go with the next one. I think, Karina, you had your hand up as well. You have to leave maybe soon. Hi, thank you for giving me the space. So wait, if I understand correctly, are we speaking to a French audience? Because I can speak French. Should I be speaking in French to you guys, or do you prefer English? En fait, c'est vraiment comme tu veux. Si tu veux parler en français, on a live caption. Donc, Ok. si tu préfères parler en français, tu peux parler français aussi. D'accord. Je vais faire du français parce que j'imagine qu'on est en train de parler à une audience française. Donc, je vais faire l'effort. Alors, je vais garder ça super simple. Je m'appelle Karina. Je fais le marketing pour un projet qui s'appelle Transfermall. Ce qu'on fait en termes vraiment simples, c'est on rend les paiements plus faciles. So we make payments easier entre les gens. Donc, essentially, on donne la possibilité que tu puisses connecter ton compte bancaire ou un profil crypto ou une adresse crypto ou un e-wallet à ton social media username, ton compte social. Donc, en ce moment, c'est live pour Instagram, ton numéro WhatsApp, ton Gmail ou ton Twitter. On va ajouter beaucoup d'autres profils plateformes bientôt, comme TikTok et Telegram et plus. Et ce que ça fait, c'est que si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, que ce soit de la crypto, que ce soit de l'argent normal, tu l'envoies à son compte social. Tu n'as pas besoin de son adresse crypto, tu n'as pas besoin de n'importe autre, aucune information. Tu as juste besoin de son numéro, son profil social. Je pratique mon français en ce moment. Et c'est ça, c'est super facile. Donc, ça serait plus facile si je vous montre au lieu de juste en parler. Donc, je vais vous montrer très rapidement comment est-ce qu'on fait ça. Je vais
share mon écran. Bon. Tiens, est-ce que vous pouvez voir l'affaire qui dit Oui. ben, notre site web en ce moment? Mhm. D'accord. Alors, ici, je vais mettre un compte test qu'on a. Donc, ça, c'est live en mode bêta. Donc, j'ai juste besoin de son numéro social. En ce moment, again, on est live en bêta. On n'a pas enable les autres modes. En ce moment, on peut juste envoyer du crypto. En ce moment, on a seulement USDC available. T'envoies, disons que je vais envoyer 10 $, j'envoie, je connecte mon wallet, puis c'est tout. J'ai pas besoin de confirmer, j'ai pas besoin de confirmer son adresse, j'ai pas besoin j'ai envoyé du crypto comme ça. La personne peut recevoir n'importe quelle currency qu'elle préfère. Donc, que ce soit du cash, que ce soit de la crypto, ça simplifie le process juste vraiment, vraiment beaucoup. Et notre proposal pour Cardano, ça serait que on veut ajouter les assets Cardano. Donc, ceci n'est pas seulement pour USDC, c'est vraiment censé être pour être disponible pour n'importe quel crypto qu'on a le temps d'ajouter à la plateforme. Et nous, on s'occupe de résoudre, faire le transfert, puis tout cela. Donc, on veut ajouter les assets Cardano et ADA sur notre plateforme pour que les gens puissent s'envoyer du ADA ou qu'ils puissent recevoir du ADA si leur ami veut leur envoyer de l'argent normal, puis ils reçoivent du ADA, genre. Anyways, on veut ajouter ça sur la plateforme. Donc, j'espère que j'ai bien communiqué cela en français. Et again, c'est vraiment simple de voir ce que c'est le projet si tu vas sur notre site web. Et c'est vraiment straightforward. Et vous pouvez déjà commencer à utiliser le produit. On veut utiliser l'argent qu'on gagnerait par ce proposal pour nous aider à grandir notre development team et nous aider avec du outreach pour vraiment comme promote ceci dans la communauté Cardano. Anyways, merci pour votre temps, puis j'espère que vous avez compris. Merci beaucoup. C'était bien fait. Pour 3 minutes, chapeau. Absolument. Alors, à la prochaine. The next one would be Raphael. You asked, you have to leave early, so please go for it. Thank you so much. And I'm sorry for disturbing the order, but thank you. I'll be sharing my screen as well. Let me just, can you see the screen? Yes, can see it. Go for it. And present us one quick thing. Look on Zero. He has a timer up on the thing that you can orient. You have, okay. All right. So hello, everyone. This is our proposal, Genwealth. And the problem we are trying to solve is how can you leave your crypto safely to your loved ones? And right now, you either have to trust third parties or share your seed phrase. And because of the risks, there are many people who don't have a plan and risk locking their crypto forever in their wallet. This is a big problem for every blockchain. And we have here the example of Bitcoin, where it's estimated that around 20% of the entire supply has been lost. And this is equivalent to 200 billion at current prices. Other blockchains such as Adera, Algorand, and now XRP are actually coming together to try to solve this problem. And we have a solution for Cardano that is a trustless and decentralized crypto inheritance app, where you can self-custody your funds, use it like you do with your normal wallet, but on top of that, you can define how your crypto should be distributed and when you pass away. And it's very simple. You create your own vault, you set the rules and the beneficiaries for how you want the inheritance to happen. You deposit the tokens, you manage them normally. You are the only one with the custody of your tokens while you're alive. And when the time comes, the beneficiaries will be able to claim, always respecting the rules you've defined. This is good because it keeps your crypto safe. No need to share your seed phrase. No need for trust because it's a smart contract executing your rules. You're prepared because we're all gonna die. We just don't know when. So we need to be prepared. And you save money because it's cheaper than traditional options. We've done a lot of work already, and we are proud to have smart contracts that are working and that have been tested. And we are now developing our front end, and this proposal will help us finish that, will help us start the marketing push, getting the word out there and starting getting customers, because we're also deploying this product on testnet. And after that, we'll be well positioned for a mainnet launch. We have another proposal that is related with the problem of leaving your crypto to beneficiaries who are not tech savvy.
And the solution we are creating is basically we sign a contract with the beneficiary, we hold the key, and only when the time comes, we can collect that money, sell the crypto, and transfer it to their bank account. And we have a clear contract where if we don't do our part, the beneficiary will actually get twice the value he stands to receive. This is me as part of the team, just a lot of years working in startups. This is Ariadne, 14 years of experience as a developer and also 2 years as a Cardano full stack developer. This is our proposal, Search for Inheritance, and you can find it. Thank you so much. This was a run. It was a rocket, especially because I stole you some seconds. So it is awesome. Yeah. No worries, I wasn't Thanks. expecting. And thank you so much for the opportunity. Thanks a lot, Raphaël. And André, I think you're already on the jump there. Oui, merci Félix. Merci à tout le monde de m'avoir invité à donc présenter Plastix. Je m'appelle André Vanier-Robin, je suis le fondateur de Plastix que j'ai fondé il y a 5 ans en ciblant l'industrie de la gestion de déchets qui, depuis des décennies, gagnait de l'argent de 2 manières. La première étant la récupération des déchets plastiques et la deuxième étant la séparation et le triage de ces déchets pour la vente auprès des recycleurs. Et dans les yeux du grand public, il y a toujours eu un doute par rapport à si effectivement le travail se faisait. Qu'est-ce qui se passe avec le plastique? Est-ce qu'il est récupéré? Est-ce qu'il est recyclé? Alors l'idée a été de créer la plateforme Plastix pour encourager la transparence dans une industrie qui a toujours manqué de transparence, en leur permettant de vendre les données qui confirment qu'effectivement ils ont récupéré les déchets plastiques et les ont recyclés. Et ces données donc sont vendues en forme de NFT, en forme de certificats numériques que nous appelons des crédits plastiques. Et ces crédits plastiques donc servent pour 2 raisons. La première, pour garantir qu'effectivement le déchet plastique a été récupéré et il a été recyclé. Et la deuxième, comme instrument financier pour financer la récupération de déchets plastiques supplémentaires. Alors, depuis 3 ans, nous avons développé notre business dans 20 pays, depuis l'Inde, le Sri Lanka, le Thaïlande, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Kenya, le Brésil, le Pérou, le Mexique, pour développer notre méthodologie qui impose auprès de toutes les compagnies qui gèrent les déchets de pouvoir utiliser les crédits plastiques comme outil de financement pour acheter de nouvelles machines, pour payer des salaires supplémentaires à ceux qui font le travail, pour élargir les zones de récupération des plastiques, pour pouvoir fournir des soins médicaux. Et notre modèle a toujours été de toucher 20% de la vente de ces crédits plastiques et 80% donc destinés au financement donc de l'activité. Nous avons ciblé 2 industries, l'industrie du sport et l'industrie des produits de grande consommation. Nos plus gros clients, c'est le Barça, le Barcelona Football Club, avec qui nous avons donc formulé une proposition auprès de la communauté de Cardano. Et notre deuxième plus gros client, c'est Danone, le fabricant donc de yaourts et de gros produits de consommation. Et l'objectif de Plastix est de créer toute la plateforme que nous avons créée sur une ancienne blockchain qui s'appelle Celo, de la créer sur la plateforme de Cardano. Et que tous les crédits plastiques soient donc émis sur la plateforme de Cardano et que tous ces NFT puissent être achetés et vendus sur la plateforme de Cardano. Donc, en gros, nous avons vraiment beaucoup d'espoir de pouvoir travailler avec Cardano dans le domaine de la récupération des déchets et de la donc garantie qu'effectivement ils ont été recyclés. Voilà. Wow, ça c'était impressionnant. Ça se voit que Merci. ça fait un moment que tu travailles déjà dans le projet. C'est pas la première fois que tu le présentes. Ça, 5 ans, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Merci beaucoup, Merci. André. Merci. Et je crois, Merci à tout le monde. je crois en fait, vous êtes sur un vraiment bon chemin. Je vois le FC Barça proposition, c'est jusque-là la proposition qui amène le plus d'attention de tout le voteur. Vous êtes en premier rank là. Gratulations. Merci. On en a 4 et ça c'est effectivement notre plus grosse proposition avec le Barça. Oui. Merci. Bon travail, merci beaucoup et bienvenue en Cardano. Donc, Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Just to put something in, who they are going to help to onboard next? Just putting it out there. But No, the onboarding next, that's you, Yoram. By the way, anybody who doesn't know Yoram is... No, give me a second. Anybody who doesn't know Yoram is a sleepless
awesomely engaged community member here in Cardano since years. Very often, not a lot of people know what he's doing because it's invisible work. It's nothing what you can post about every day. And Yoram does an awesome work in inviting people, projects, and ideas into our ecosystem. Yoram thanks is so an much. institution. I stop you here. It's done only in collaboration between really people like you, like Sierra, yourself, Yuta, and so many other people that we are able to bring great companies on board. And yeah, let's stop focusing on us and focus on the project. Thank you. Small shout out. Au revoir à tout le monde. Then, who would be next one? Who has to leave early and would like to jump in? James. Allez-y. En español? In Spanish? English, if that's okay. Can I speak? I'll speak English. Sure. Okay, hello. My name is James. I'm an English teacher, and for the last year, I've been working with Cardano developers from Brazil to try to tokenize my English classes. So with their advice and with their guidance, I have submitted a Catalyst proposal in the Cardano use case concept category. And we want to build a prototype platform that gives us a strong proof of concept for our ideas. And the platform will allow educators and teachers like myself and developers and consultants and anyone who is in the service sector to tokenize their service, tokenize their time, and exchange it with other members of the service sector. Now, on our website, you can find a little video that shows that tells our story, because for the last year, we have been exchanging services. I've been teaching the developers English, and they've been helping me with infrastructure for token exchanges. And we've been developing this project with zero money, with zero fiat money, a tiny bit of ADA to make the transactions, but really we're using tokens that are related to our service. So on our website, you'll be able to see the real story of our project on a little video. You can also read all the documentation that we have about the project. And you can also find on our website the link to the Discord. And in the Discord, we have tokens that are related to my classes, and you can exchange tokens. If you come in, you can mint your own tokens and you can exchange them for English classes. And anyone on the audience today, I offer you free English classes. Come to the Discord and we'll have free English classes. We don't do classes traditionally. We have speaking practice. So all you guys who speak good English anyway, it's more about honing your presentation skills. The project is a prototype and it's on the concept category, which is why we want the funding to try to find the proof of concept for this idea of personal tokenization. I hope you'll consider voting for this. I'm convinced that service tokenization is going to be very important in the future of Web3. I think, and I would like to help to make Cardano the lead blockchain in that kind of token utility. Thank you. Whoa. Nice. This was a really concise one as well. Respect. Respect to everybody for making it the time. That's a really good job. Come and practice your English for free as well. Everybody is invited to the Discord. Come and practice your English for free. If it's your second language, come and practice. So guys, you're here. Jump on the Discord and get some free English lessons from a seems very nice, gentle person. Awesome. Thanks a lot, James. Then let's see, who do we have next here who would like to go? It's really by demand, actually, guys. We don't have a fixed schedule. So first we went with the ones who have to leave early. I think we passed this already, so now it's pretty much up to you guys. Am I coming next? Definitely. Go for it, Seal.
Okay, let me share my screen. Can you see my screen and my voice? Is it clear? I can hear your voice very clear, but I can't see the screen. So I should change my speaking language to English. I've seen translation. Okay, let me do that. English. Okay. It's English. It's English. Is it okay for you? Okay, let me share my screen. Oh, Right. So thank you. Can you see my screen and then my voice? Is it good? Right. So thank you very much. I'm Sidhu, admin of Cardano Ghana community, and then I'm grateful for the opportunity to present in this town hall. So basically, this proposal linked to our success completion of our Fund 11 project, which was a direct onboarding. So after this project, we realized that most of our community members, they are not well versed about the 1694 proposal. So we have engaged them and informed them about the three parameters, that the SPUs, the DREPs, and then the ICC. So we get them well prepared for the DREPs. Getting them well prepared, we thought it wise that why don't we have a working group so that we'll have a particular that we normally come on board for us so that we have more discussion about how the governance of Cardano is going on after the implementation of the 1694 proposal. So that's the bit of these working groups. So what we tend to do is that our members here in Ghana, we are more than 500 now. So we are targeting to have a physical launch of the event where 100 people of the community will come on board, where we will explore them to Central Net, where they can either register as an individual members or associate for Intercept. That is part of the governance of Cardano. And then we'll also motivate them to join the working groups available. Then after, we'll open registration to get more serious 30 people, so that we were looking at how they can perform their roles as GREPs. We'll guide them with regards to the code of conduct, which we have already contributed to. Then after the working group, we are planning to have an educational outreach. And this educational outreach, we seem to have an experienced blockchain users here in Ghana. We have a variety of communities here in Ghana. So we are now targeting the experienced ones to also come to Cardano blockchain. So this is the purpose of this outreach. So basically, I myself, I'm an individual member of Intercept, Mohammed Mustafa, who is a Cardano ambassador, Osman, as well as Alasan, and then Muda. We are very active, and then they have done it very well for us when it comes to our onboarding and keeping the community together for Cardano and then Project Catalyst. Recently, we have similar cases of our community complaining why their reviews and their participation in Project Catalyst is going down. So this proposal will also guide what to do, what not to do when they are participating in Project Catalyst. So we give them much attention to their participation in Project Catalyst. So overall, this proposal will give us more people to participate in the governance of Cardano in general. So your votes for us, if you search for the voting app, say you see and then endorse for you. Awesome. Thanks a lot, Seydou. And I'm honestly deeply impressed by what the Africa Cardano community is doing, especially around governance. I think you give a really strong example there. Similar to LATAM, they are also crazy dudes, but a lot of respect on the work at the ground, what is done there by you gentlemen. Thanks a lot. I hope you get voted. Definitely deserves it. Then, who's going next? Evangelos, I think Caracas. That's Greece. That's something. Exactly, yes. GM, Evangelos Karakatsis, yes, from Greece. Thank you.
Could I share my screen and play a video? I have a 4-minute video. I can play the 3 minutes and it will be okay, I guess. If you want, definitely. Also, what do you bring us from the ancient land of philosophers and thinkers? Yes. So we're building a platform to make a happier world by giving free psychology therapies to people. They will be able to claim the therapist through a treasury, and we also provide job opportunities to therapists. So do you see my screen? A beautiful morning in the Cardano blockchain. There were some cute little creatures called coffee monks. They were drinking their favorite beverage, coffee of course, and they were meditating. During their meditation, they remembered the unique story of caffè sospeso. Caffè sospeso in Italian, or pending coffee in English, was a movement that started in Italy after the World War II. Coffee by then was a privilege only for the rich, while the average people couldn't afford one. During those hard times, the community found a way to support and spread love to people in need, using a cup of coffee as a tool. They simply agreed that anytime someone was in a good mood, feeling blessed, or had some unexpected luck recently, they would order a coffee, but they would pay for two. The extra coffee, caffè sospeso, would be added in a list to be offered for free to someone that couldn't afford one as an anonymous donation act. While coffee monks were meditating and spreading love with their metta, someone said, "Hey, I got an idea. Let's use this donation mechanism like in Caffè Sospeso to raise mental health awareness and blockchain adoption." But how can we do that? Another monk asked. With an NFT and a Cardano native token, of course. And that's how Coffee Monks project was born. When someone is minting a Coffee Monks NFT with a Cardano wallet, they will be receiving an NFT plus Coffee Monk tokens. A freshly minted NFT is attached with one free therapy session by professional psychologists. The holder of this NFT can book an appointment with a therapist anytime they wish. The NFT stays in the wallet, and the wallet now looks like this. But what about the tokens? With these extra tokens, you now have 3 options. Option number 1, you can do a second therapy session without a cost. After the session, the coins will be burned automatically. Option number 2, you can donate these tokens into a treasury of therapy sessions, exactly like in the Caffè Sospeso. People in need of a therapy session, they can enable a smart contract, claim a therapy for free, and book an appointment with a therapist. At the end of the session, the coins will be automatically burned. Option number 3, in case you don't feel like donating, you can simply trade the coins. Yeah, so this is overall the project, and after that we're planning to make a reward system also, so you can pay your coffee or your restaurant or your hotel or whatever with ADA, and you get Coffee Monks tokens as a cashback. That's definitely one of the more crazy ideas in Fund 12. Yellow coffee psycho. I used to be a barista and I used to sell coffee, and now I'm studying psychology, and I have a bachelor in sports science and sports education. So I was like, I'm going to combine this. Let's make the world better. It's crazy. It's as crazy as cool. It is. Give me 10 seconds. I'm building the tokenomics with T-1, the one with Palmyra, that they built Palmyra. And the guy in the beginning told me, this is crazy, you know, this is not a business. I said, yeah, but let's make the world better. And we said, okay, we're going to come together. You're going to make it business. I'm going to put the romanticism craziness, and let's make it a business. And now we're working into that, make the world better and bring blockchain adoption. Good luck on this. I hope you get the votes needed. Thank you. Thank you so much. Next one, Sasha Windisch. Sasha Windisch. This sounds Germanish a little bit, does it? Yeah, I think it's Swiss German. We're still trying to find out where that's from. It's a big mystery. So thank you, Felix, for putting this together. And I'll go in French if that's okay. Because oui, tout à fait. Je vais faire l'effort. Bonjour à tous. Alors, nous, on présente une proposition qui s'appelle Cardano Enterprise Solutions. L'idée, c'est de devenir un acteur discret, mais assez effectif de l'adoption de masse de Cardano.
en apportant des acteurs stratégiques, aussi bien Web3, Web2, mais aussi de l'industrie traditionnelle vers Cardano. Le constat du problème, c'est le suivant, c'est que Cardano, même on connaît tous, on est tous fans. Le problème, c'est que même si on bénéficie de la meilleure recherche, des meilleurs outils, des ingénieurs hors pair et d'une innovation qui fait pâlir toutes les autres blockchains, malheureusement, l'adoption n'est pas là, n'est pas encore au rendez-vous, en tout cas celle dont on a envie, celle dont on rêve. Et donc, par rapport aux autres L1, il semble qu'on soit un petit peu en arrière. Notre constat à nous, c'est de dire, voilà, il nous manque une entité qui soit expérimentée, qui connaisse Cardano, qui connaisse la communauté, qui soit indépendante des 3 entités fondatrices et qui soit financée et commercialement viable pour pouvoir prendre en charge cette initiative, d'aller chercher stratégiquement des acteurs qui permettraient de donner l'expansion et la croissance, la convexité qu'on recherche pour tout l'écosystème. Et ça veut dire des acteurs industriels, des développeurs, des penseurs, des investisseurs. Mais ce qui est évident, c'est que même quand on va avoir des patrons d'industrie, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la bande passante pour pouvoir aller apprendre quelle est la différence entre Cardano et les autres blockchains. Donc, on a besoin de cet acteur-là. Et c'est cet acteur-là que nous, on veut mettre en place, d'autant plus dans un contexte où les blockchains vont prendre un rôle, vont aller être en arrière dans le tech stack et vont être de moins en moins apparentes. Et dans tout ce mouvement de ce qu'on appelle account abstraction. Donc, nous, on est 2 ex-partnership managers à la Fondation Cardano. Et donc, on prend en charge cette initiative d'aller amener des projets stratégiques, de connecter les dots, non seulement dans notre écosystème, mais à travers tous les écosystèmes pour faire en sorte que des projets qui sont très successful dans d'autres blockchains viennent construire chez nous, que des acteurs industriels majeurs viennent s'intéresser à Cardano et qu'on devienne un peu ce pont qui nous manque tellement entre des acteurs majeurs, aussi bien dans l'industrie pharmaceutique, dans les hautes technologies, voilà, des acteurs majeurs qui viennent construire chez Cardano. C'est un peu ça notre projet. Ça s'appelle Cardano Enterprise Solutions. Merci à tous. Ça, c'est cool. Ça, c'est intéressant. Absolument quelque chose au besoin de plus en plus aussi. Parfait. Merci, voilà, tu as mis assez truc. Merci beaucoup, Félix. Ouais. Le bon Je mentor pense que qui connaisse bien les la prochaine fois, on va parler de Sacha Henry, pas de Yoram. Ça va être super avec leur travail. Alors, bravo. Et Sacha, Merci, si tu ne connais pas Yoram encore, tu devrais ouais, absolument connecter Yoram. avec lui. Tout le monde connaît Yoram. C'est vrai. Tout le monde connaît Yoram. Alors, excellent. Et ensuite, alors, Yoram, est-ce que toi, tu veux présenter la proposition aussi? Yes, please. So, 1 second. I'm just going to share my screen. Okay, so now I'm going to, 1 second. Okay. So I'm going to present now not about all the different projects. I normally focus on many projects. Half of my time is divided into onboarding companies to Cardano, and half of my time is focused on Andamio. And Andamio, you started the time, right? Okay, great. And so, well, je vais passer en français. Alors, moitié de mon temps est focalisé sur le onboarding d'organisation sur le Cardano et l'autre moitié est focalisé sur Andamio. Alors, Andamio est vraiment sur créer de confiance. Si on voulait, en 2 mots, qu'est-ce que c'est Andamio? Et créer de confiance, utiliser les infrastructures technologiques sur le Cardano, qui aide à créer de confiance, de vérification de skills, de vérification de contributions dans l'écosystème. Bon, une des proposals qui est plus sexy est collaboration avec FC Barcelona, où Andamio utilise cette infrastructure sur le social network de Barcelona, d'aider la personne à apprendre les choses, à différentes choses, par exemple comme gérer le Discord server, et après contribuer comme un Discord server manager, par exemple, dans l'écosystème de Barcelona. Recevoir pour ça des
credential, recevoir après ça reputation et recevoir aussi de ça de l'argent ou des NFT, des rewards. Alors tout ça, on pouvait impliquer en différents systèmes. Et, par exemple, si on pense sur le projet Catalyst, on est là pour 3 ans. Qu'est-ce que mon skills, qu'est-ce que mon contribution au projet Catalyst? Hein? Il y a personne qui savent. Et Andamio a une plateforme pour ça et on a aussi une proposal pour offrir ça et connecter ça à Voices, à Catalyst Voices et autres projets. Et alors, tous les projets qu'on a ici pour cette fin, c'est un projet, soit Barcelone, c'est un projet de développement de différentes parties du système. Et voilà, par exemple, on crée une API, pour les trust, verified trust, qui pouvaient être connectés à différentes organisations. On crée un layer 2, parce que si on pense que travaille avec Barcelone, on doit avoir beaucoup de personnes qui arrivent. Alors, il faut avoir un layer 2 pour faire plus rapide et plus économique. Alors, tout ça, c'est des choses qu'on travaille pour faciliter cette Trust Network Ecosystem build on Cardano. Voilà. Alors ça, c'est... je vais ajouter un link. Vous pouvez chercher dans le vote in Appendamio. Please, oui, s'il vous plaît, voir le projet, si vous êtes intéressé. On est là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Et connaissez l'équipe derrière Andamio? Oui, j'ai beaucoup de confiance sur son bon chemin là. Oui, toute la chance. James de Gimber Lab, oui. Yeah. Bon, j'ai terminé le temps, mais oui, voir l'information, voir ce qu'est l'équipe. Merci beaucoup pour cette opportunité, pour l'organisation. Joli. Merci beaucoup, Johan. Et après, qui n'a pas encore? Who would like to and didn't present it yet? Guillaume. Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, je t'entends bien. Le son fonctionne. Moi, ce que je propose, c'est j'ai une petite vidéo de 1 minute 20 qui est en anglais que je peux partager et ensuite finir en français. Oui, tout à fait. Allez-y. Par contre, j'ai jamais partagé, je sais pas comment on fait. Ah, en fait, est-ce que tu peux voir en Zoom soi-même Il y a dans marqué l'appel? partager. C'est ça. Et là, normalement, tu as les options. Est-ce que tu veux partager Justement, quel j'ai écran? Fichier vidéo. Portion de l'écran. Non, bon, ça marche pas, j'y arrive pas. Si tu veux, tu peux m'envoyer un lien et je peux partager l'écran et le jeu pour toi. Voilà, c'est partagé. Ok. Désolé, hein, c'est la première fois que je fais un Zoom. Non, t'inquiète pas, il y a toujours une première fois. Et souvent, la première fois, c'est pas facile. T'inquiète pas. Ah, c'est juste, j'ai besoin de mettre sûr qu'il y a le son partagé ça. Et on y va. Miracle animated series shaped by its community is brewing on Cardano. A wacky adventure through human and tech madness, seasoned with a pinch of logic and a heaping spoonful of absurdity. Leverage Cardano technology with on-chain votes. You won't want to miss this crispy epic. We're gonna build a big, fat rocket! So, are you ready to join our community and make your voice heard? Who wants to be a hero? Let's build this rocket together and launch Burger Mania into orbit. Be our daring astronauts on this epic journey. Woohoo! It's flying! These astronauts have no fear. They're heroes! This summer, vote for fun. Vote for governance. Vote Burger Mania. I can't believe it! They cut me out in the editing room! Me! The star of this movie!
And what's with this crappy voiceover, too? I'm British, I sound smart. No! It should have been me! It should have been me! Ça, c'est incroyable. Pretty cool. Donc, ça aussi, c'est plutôt une des projets vraiment bien fous. Incroyable. Merci. Ouais, donc nous, l'idée, là, je vais parler en français, hein, parce que je pourrais le faire en anglais, mais je pense que ce serait beaucoup plus compliqué pour moi et pas très cool pour ceux qui entendent. Donc, ouais, en fait, donc l'idée, c'est bien de pouvoir faire une série un peu à la Rick et Morty ou les Simpsons, mais à la différence, c'est qu'on veut impliquer la communauté Cardano justement dans la création du projet. C'est-à-dire que donc, ça va passer par différentes questions qu'on va poser à la communauté au fur et à mesure du développement de l'épisode. Et ces questions-là, en fait, seront ensuite votées sur des systèmes comme par exemple Summon Platform ou Clarity DAO. Donc l'idée, c'est d'utiliser, de ne pas réinventer la roue, mais d'utiliser des systèmes de vote sur la chaîne qui existent déjà au sein de l'écosystème Cardano pour pouvoir l'utiliser, soutenir l'écosystème et le promouvoir aussi au sein des fans de la série. Et voilà. Donc là, l'idée avec Catalyst est de pouvoir créer un premier épisode qui sera complètement basé dans l'univers de la blockchain. Donc on verra les héros en fait dans l'univers de la blockchain pour pouvoir un peu créer de l'éducation, montrer vraiment à quoi peut être utile la blockchain dans la vie de tous les jours. Donc, l'idée, c'est pas justement un peu de rentrer vraiment très très dans le détail. Ah, bon, bah, c'est déjà fini. Mais voilà. Après, si vous voulez en savoir plus, il y a de toute façon le l'ID Scale, où j'ai tous les détails. Et voilà. Et posez-moi toutes les questions que vous voulez aussi sur mon adresse mail que je vais poster là dans la conversation. Et voilà pour le projet. Après, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais le temps est limité. Oui. C'est le jeu. Mais merci beaucoup. Et sûrement, déjà, je crois, tu as absolument déjà monté l'intérêt de quelques personnes ici. Donc, voilà, sur IdeaScale, lis les propositions. Et ça, c'est vraiment cool de voir le projet plutôt space crazy et très innovatif dans leur approche venir aussi. Je Ça, pense c'est qu'on quelque peut chose de vraiment faire joli. quelque chose d'intéressant. Parce que l'idée Oui. après, pour la suite, non, je vais arrêter. Oui, oui. Parce qu'on besoin tenir le lien quand même. Est-ce Comment? qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut présenter? Qui n'a pas encore? Somebody else would like to present who didn't yet. Budwin, Muvanga. Hey, brother. You have to unmute yourself. Est-ce que vous m'écoutez là? Bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, je Merci. t'attends. Oui, d'accord, merci. Je suis de la RDC, la République démocratique du Congo, et j'ai des propositions. Je ne sais pas dans 3 minutes si je saurai comment présenter cela, mais je vais présenter le premier qui est celui de créer un hub de Cardano dans le territoire de Nyiragongo. C'est dans le nord Kivu. En fait, on est totalement une communauté naissante. On est en train de naître et l'idée était à ce qu'on puisse avoir un club parce que personnellement, je suis quelqu'un qui participe à Cardano depuis 2022 et dans ma communauté, il y a eu des personnes avec qui je suis en train de me réunir. Depuis le 2022, là, je participais au sommet de Cardano en ville de Goma. Moi, je suis dans les territoires, mais en ville de Goma, il y a eu le sommet en 2022 et j'étais parmi les organisateurs. Maintenant, j'ai décidé d'amener le club Cardano dans les territoires et c'est pourquoi j'ai proposé, il y a un projet que j'ai partagé les liens dans les chats. Et donc, ce projet consiste à amener un club qui va réunir les jeunes du territoire afin d'apporter le potentiel de jeunes envers Cardano, mais aussi que Cardano nous aide à contribuer au développement de notre communauté. Les jeunes sont déjà intéressés parce que j'organise des événements qui parlent de Cardano,
de la technologie Web3, de la blockchain. Et d'ailleurs, il y a 4 jours que j'ai organisé un événement avec Intersect qui a consisté de parler de la gouvernance on-chain de Cardano et Intersect MBO. Alors, pour le moment, nous sommes une communauté qui n'a pas de soutien. C'est pourquoi j'ai proposé le projet du hub dans les territoires de Nyiragongo qui consiste à le réunir afin qu'on ait une communauté qui soit connue et qui soit quotidienne pour qu'on ait des activités à propos de Cardano afin d'utiliser cette technologie dans la vie réelle pour qu'on contribue au développement de Cardano et aussi au développement de notre communauté dans le pays. Mais la deuxième proposition consiste à avoir des NFT dans la gestion rationnelle des déchets plastiques dans les territoires afin de contribuer à la lutte contre les réchauffements climatiques partout dans le monde, en Afrique, en RDC et partout dans le monde. Voilà les 2 propositions. Je pense qu'ils sont déjà dans les chats. Vous pouvez les consulter pour nous aider à atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Merci, Woody. Ça, c'était bien fait, même avant le temps. Tu as même quelques écrans qui restent. Ça, c'est impressionnant. Chapeau, ça. Et que le meilleur pour toi et tes propositions. Restez actif et incroyable en Afrique. Je t'ai vu quand tu joues entre le Cardano écosystème et depuis là, tu as fait un vraiment joli schéma. Beaucoup de respect là. Bon travail. Merci beaucoup. Après, Motoshima, the South Japanese. Motoshima Kotaro-san. Are you with us? Ah, はい。あ、OK。これは、ちょっと待ってください。スピーキング。すみません、どこからそれするんでしょうか。字幕、了解です。で、翻訳にして、で、字幕、なってますね。はい。OK。字幕言語。これって画面共有しても大丈夫ですかね。ちょっとお待ちください。はい。聞こえますか？はい。すみません。日本で弁護士をしております、本島幸太郎と申します。マックと呼ばれております。日本の、与党である自民党のデジタル推進本部というところで有識者としても活動しておりました。で、その中で僕らDAO、日本において DAO を法制化するというところを担当しておりました。日本においてDAO で何かしらの事業を行おうとするときに必ず、責任の問題でしたりとか権利を、個人ではなくその DAO 自体に持たせる必要があるといったときに法人格、日本の、合同会社でしたり NPO という法人格を使うことによって、その問題を解消できるように、法改正がなされました。でこれによって、法的に、有限責任制でしたりとか有限責任制、権利主体性を DAO が持てるような形にしつつ、トークンを自由に発行して貢献に応じてトークンを
プレゼント、エアドロップすることができるようになりました。これにより、DAO の中で事業をやって、その事業で、事業に貢献した人にトークンをプレゼント、エアドロップする。で、そのトークンを使って、その事業のサービスを受けることができるというような循環を作ることができるようになりました。で、これの、先には、その事業自体がどんどん大きくなって、エコシステムが拡大していくと、そこで、流通しているトークンというものを暗号資産として、国内外の取引所に上場させることで、今のブロックチェーンプロジェクトみたいな形のものをリアルと結びつける形でどんどんと生み出していくことができるようになります。これを今回、競争 DAO という DAO で日本で実現しようとしておりまして、その DAO を活用して、その DAO ではカルダノのブロックチェーンを使ってトークンを発行し、そのトークンを最終的には日本だけではなく全世界で上場させていくというようなことを考えております。さらにそのエコシステムの中で使われるさまざまなサービスにおいては、カルダノのブロックチェーンで発行する DID でしたり、VC バリファイアブルクレデンシャルというものを発行することで、あらゆるプロジェクト、あらゆる経済活動の中でカルダノのブロックチェーンが使われるような形になっています。現在、日本のさまざまなインフラ企業でしたり、大企業と提携をして、このエコシステムをでかくしていこうとしております。ぜひ、カタリストでは、四国と打っていただいて、投票をお願いいたします。Very precise, as Japanese people and culture is right on time. Thanks a lot, Motoshima. It's very interesting to see there's a lot of focus on DAOs in the Japanese community. It's interesting, actually. Like, maybe some newcomers here don't know, like Cardano started initially in Japan, and the Japanese communities are the oldest one, actually, we have in Cardano. I think it's very remarkable to see some very interesting evolutions there, where we could say Japanese communities start to mature a lot and moving some sort of direction. A lot of good work there done. Thanks a lot for pushing this forward, and hope you get all the votes you need. Which is usually not the issue for Japanese proposals, so I think you're on fine. But coming back. Awesome. What else do we have? We didn't. Cool. And Yuri just posted the proposal as well. Thanks. 本島さん、共有解除お願いします。ありがとうございます。次はゆりさんですか。いきます。Yeah, today I just wanna support Kotaro, so it's okay for me. Okay. Who else? Anyone else presenting? Uday? Yeah. Shall I go? Sure. Okay. Hi. Hi, myself Uday Solanki, and I'm a CTO of a hospitality technology company, ERMX, and I'm here presenting 5 proposals in 2 wider categories. One is developer tools, and another is a hospitality industry use cases. In collaboration with Cardano India chapter, AI Quant Technology Development Firm on AI and Blockchain, and Cloud 10 Hospitality Hospitality Management Company. So quickly about my background, more than 20 years of technology experience in hospitality technology company, and
from last 3 years, I've been working on Cardano blockchain. Already delivered 2 projects and in Fund 8 and 9, working on 3 more projects from Fund 11. And our primary interest area is open source. We, building open source tools and also developers tools, which are of course open source as well. So here our in the developers tools category, we have 2 proposals focus on making developers' life easier by building extensions and support for the Cardano programming language within the development environment they are currently using. So generally the developer use IDE, and within IDE we going to build the tools and all the support so that they can build dApps more easily on Cardano. So I won't be going detail in this, but these are the 2 proposals for the in open source and developers tools. I'll talk a little bit about the 3 hospitality related projects. 2 of them we have kept completely open source, which is a guest loyalty reward system. So we bringing hospitality industry on the Cardano and implementing blockchain in the hospitality, in other words, because we have the partnership, we have the ready client base of the hotels, so we can, and we understand the hospitality industry better. We have clients like, or I dealt the client like Accor Hotels and Lou Hotels and Kempinski of the world. And we have a great connection with the various OTAs like Expedia, Bookings.com as well. And with our knowledge on Cardano, we believe that we can implement these use cases, real world use cases. Thank you. Nice. Awesome time as well. Thanks a lot, Uday. And thank you, Felix. And also posting your proposal in the live chat for the others. And this Uday's proposals. Best of luck for you as well in the Cardano ecosystem. Hope the proposals make it. Thank you. Donc, je crois, on s'approche du fin. Je crois qu'on a reçu la plupart des propositions, les présentations qui sont faites. Sarah. Yeah, before that, I just want to make sure Eric and Victor, Yes. do you want to present? ¿Quieren presentar o no? Hola. Sí, yo me gustaría presentar. Ok, ¿vas a presentar en español o japonés o inglés o francés? Voy a presentar en español y mi presentación en diapositivas va a ser en inglés. Ok. ¿Vale? Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Chicas. Sí. Bueno, pues mi nombre es Eric Valadez, soy de la comunidad de Cardano, México. La idea, nuestra propuesta en el ecosistema Cardano es realizar una carrera. Esta carrera se llama Adatlón y va a ser la primera carrera blockchain en México. Prácticamente lo que intentamos hacer es hacer una adopción de la comunidad atleta dentro del ecosistema Cardano. La comunidad atleta en México es bastante grande. En la participación va a haber más de 500 corredores. Para poder ser parte de esta carrera, los atletas tendrán que crear una wallet en Cardano para poder acceder a un NFT. Y este NFT va a traer su número y va a traer todas las instrucciones para poder formar parte de Adatlon. Aquí lo que buscamos es en la comunidad atleta que comparte pues algunos de los valores.
con el ecosistema Cardano. Yo veo muy posible este parentesco, entonces de ahí vamos a entrar con la creación de más de 500 wallets. Pues esa prácticamente es nuestra incursión en el ecosistema Cardano y en la comunidad atleta. Va a ser en la capital del país, Ciudad de México, y pues vamos a tener todos los medios de comunicación encima de nosotros para poder dar a conocer esta propuesta. Pues la implementación la vamos a hacer justamente con una empresa mexicana que se llama Haz Deporte. Esta empresa es la de mayor prestigio en el país. Se dedica a hacer las carreras del medio maratón y la del maratón en Ciudad de México y en los estados que rodean la ciudad, los más emblemáticos. Entonces ya tenemos el acercamiento con ellos. Intentamos que esta carrera se efectúe en el mes de noviembre. Si se pudiera antes, pues en octubre, pero pues es nuestra propuesta. Mi equipo es Víctor Hernández, un colega, y como les comentaba, Haz Deporte, esta empresa mexicana encargada de hacer los medios maratones y el maratón completo. Entonces, en esta carrera de 8 kilómetros veo muy viable poder participar con ellos. Les agradezco mucho su tiempo y cualquier cosa, les dejo ahorita el link de mi Twitter y pues también de la propuesta en IdeaScale. Gracias. Besides, on time. Muchas gracias, señor. Beautiful. And Jutta, Sarah, you speak Spanish. Like you're Japanese really well in English. You speak French. You speak Spanish. You speak Haskell. Maybe even. I used to live in Mexico, in Guadalajara. So yeah, good to see you, Eric. Muchas gracias. Muchas gracias. Víctor Hernández, ¿quieres presentar también? ¿O no? Hola chicos, voy a presentar también en español. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí pueden ver. Perfecto. Pues nuestra propuesta es Loyalty Rewards. Para este fondo 12 está ubicada en la categoría de ecosistema. Perdón, es bien sabido que en la TAM, y yo creo más bien a nivel global, Cardano sufre en el tema de adopción. Es por eso que decidimos atacar de frente con esta propuesta, ya que estamos seguros que tiene la capacidad necesaria de atraer más usuarios a Cardano. Pero, ¿cómo? Mediante recompensas. Está comprobado que las Loyalty Rewards nunca fallan. Entonces, ¿por qué no adoptarlas y adaptarlas a nuestro ecosistema, donde los usuarios obtendrán NFTs al comprar productos específicos en los hubs participantes? Llámese hamburguesas, bebidas, platillos, etc. Eso ya queda a elección del propio hub. Pero ¿y cómo funcionará? Bueno, al crear una nueva billetera se otorgará el primer NFT, con el cual serás acreedor a un producto gratis. Para obtener el segundo NFT, deberás comprar un producto seleccionado y lo mismo con el tercer NFT. Al acumular los 3 NFTs de la colección, ya tendrás el derecho de canjearlas por merch de Cardano, que de igual manera tendremos exhibidas en el hub y obviamente facilitaremos la integración de pagos en ADA. Esperamos que nuestro proyecto tenga un impacto significativo en la adopción, ya que pretendemos crear 600 nuevas billeteras. Esto gracias a que en cada uno de los 4 hubs habrá 150 productos gratis. Por consecuencia, emitiremos 1.800 NFTs y 1.200 transacciones claramente nada.
En resumidas cuentas, esperamos al menos 600 participantes en el programa de recompensas. Además, creemos que este proyecto no solo atraerá nuevos usuarios, sino que también beneficiará a los hubs al aumentar su clientela, ya que abriremos la puerta a que el hub conozca más sobre Cardano, sus NFTs, pagos en hadas, y así el mismo hub pueda crear su propio sistema de recompensas. Crearemos un sitio web y una tienda en línea donde se mostrarán los productos de todos los hubs, así como la merch que tendremos disponible. Crearemos promocionales y videos tutoriales, fortaleceremos las alianzas con los hubs, diseñaremos, crearemos y enviaremos los NFTs a los participantes. Integraremos la merch y promocionales en los hubs de una manera bastante atractiva, de tal forma que les despierte el interés en saber más sobre el programa. El equipo está conformado por Cristian y un servidor. La solicitud será de 100,000 hadas y este es un pequeño desglose de lo que necesitaremos y de lo que... Gracias. Awesome. Thanks a lot. That's impressive, our time to see us with quality and quantity of proposals from Latin American community. They're crazy. That's one. Respect and thanks a lot for presenting. So, where are we? Is there somebody still who wants to present who didn't present it yet? Christian. I want to present my proposal. Mm-hmm. Okay, I will share my screen. Okay, you share my screen. You see my screen, sorry. Yes, but Christian, can you change your language to English? I think your speaking language is set to Spanish. Sí, espero hablar en español. Okay. That's fine. Okay. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Cristian, soy de la comunidad de Cardano, México, igual que mis compañeros. Esta propuesta tiene que ver con gobernanza. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de hostear 2 workshops acerca del City 694 en México, uno en una universidad y otro en Ciudad de México. También este año tuve la oportunidad de hostear el workshop de DREPs en la misma ciudad. Entonces, estoy bastante involucrado en temas de gobernanza y nuestra propuesta, bueno, queremos crear estos grupos de trabajo, estos working groups en 2 ciudades específicas en México. También queremos organizar 3 eventos en cada ciudad, los cuales los temas que vamos a tratar en cada evento es una introducción a Cardano para gente que está ajena al ecosistema. También vamos a hablar del CD 694, de qué son los DREPs, del Comité Constitucional, etc. Y el tercer evento sería más enfocado en cómo ser un DREP o cómo también apoyar o delegar tu voto a algún DREP. Entonces, básicamente es lo que tratamos de hacer en la propuesta. El impacto que creemos va a tener a Cardano es, bueno, incrementar esta adopción, incrementar esta participación de las personas, sobre todo en temas de gobernanza que hemos visto últimamente en los procesos que no termina de ser una participación que nosotros quisiéramos, ¿no? Crear billeteras nuevas y sobre todo atraer a instituciones, atraer a otras comunidades Web3 al ecosistema Cardano mediante de esta nueva etapa que estamos viviendo, que es la etapa de la gobernanza. Bueno, las fases del proyecto es preparar los eventos, ejecutar los eventos y hacer un reporte. Dentro de mi background, digámoslo así, yo he estado organizando algunos eventos parecidos en universidades y también en Crypto Hubs. Así que esperamos que puedan apoyarnos y creemos que tenemos, bueno, la capacidad de hacer este proyecto y de empezar a crear más participación en Cardano.
El equipo de trabajo, bueno, ya conocieron a mis compañeros, es Víctor Hernández, Eric Valadez, y bueno, aquí algo de lo que hemos venido haciendo. Aquí hay un poco de lo que pedimos de fondos. Mucho tiene que ver con el tema del venue en cada evento. Recibimos feedback sobre estos costos ahora en el Project Catalyst y entonces estamos intentando cambiar los costos para poder hacer más eventos y poder llegar a más personas. Entonces, bueno, gracias por su atención. Es el link de la propuesta y bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. One quick question actually to everybody here. How does the caption and translation work for you? Is it easy and smooth or difficult sometimes? Maybe I think it doesn't work well. Nice. It doesn't work well. Yeah. Really? Yes. For me, what I see is that Spanish and French work very well because they are both Romance languages, and I guess the word order is also very similar. So I saw almost perfect translation between Spanish and French. I think English and French is also decent, and I think Japanese and other languages are always difficult. So yeah, it's just the nature of things and language barriers that we have between Asia and the rest of the world. Much agree. Therefore, really happy to see technology really nice evolving there as well. And more building easy bridges. Not forcefully blockchain in this regard, right? I think the AI technology is really an immense enabler in allowing us to speak across our language and cultures in a way that we actually can understand each other more easy. That's awesome. Let's make use of this. Because this is actually playing really nice out. It's actually not really a French event, right? We have a little bit Japanese, we have Spanish, we have English, and we have French. It's really cool, actually, because we see, cool, the captions are still able to meet our needs here, right? So definitely something zero where we can look forward to even improve on this then as well. Was just thinking maybe on the beginning some proper introduction on the captions, how it works, asking everybody to set up already the right thing. Yeah, definitely. But I think this technology is bridging the gap, and we're already addressing the issue of language barriers that we suffered from for a long time, right? So especially the Japanese community, we've been isolated for a long time, and I know there is a vibrant community in Congo, but because of the language barriers, sometimes we don't get enough information. So what we're trying to do with Felix, Yuta, Taichi, Yuri, and we are really trying to bridge that gap and overcome that language barriers. And I hope we can keep that going for different languages. We already had so many languages today, and yeah, we are trying to add more languages as we go. Yeah. Next time, maybe Arabic. I would love to. And MENA. Oh. Let's see. But and I'm pretty sure next year we might be already in a position where we have live speech-to-speech translation, and where I can speak in German to you, Sarah, you respond with Japanese, and we both understand what we say. We are looking forward there. Because why this is actually really for us as important as community, actually. When we are not actually a community, we are far more than just a community. We define our own economic rules, we define our own governance. We define our whole social structures and the ways we want to engage and live actually in this virtual space we create for ourselves, right? And we come from all around the globe, and cultures are very different, right? And I think very often cultural differences in the past very often led to conflict and wars. And what we show here actually is that we can take the whole thing around as well. And that we say, hey, we build
a governance system and the economic system for ourselves, including all the cultures, without, let's say, the need of fucking anything out and say, hey, this culture or whatnot, right? I think beyond the language, it's a lot as well, like building this common ground for us. We all have very different backgrounds, very different environments, and yet coming all together here. I think therefore, yeah, everything what we can get sorted on language helps culture and helps the whole ecosystem here. Vangelis, I said some philosophical stuff, so definitely the Chris has to jump up. Exactly. Exactly, you got my attention, and I was inspired to say even more. First of all, I would like to say thank you so much, the Japanese and the French community, that they're utilizing this technology to bring all of this together, like people from other languages to be able to see each other, to meet each other. It's amazing. It's amazing to use the technology for our good and not for something for something else. But I want to stay on this the cultural difference you also referred to, instead of only the language, and that's what I want to achieve, let's say, with our platform of Coffee Mug, because I was presenting this this project to some people, some from Latin America, some from Ghana or Kenya. And they were also therapists, right? And I was saying, like, okay, maybe I can do a therapy session as a European to somebody from Africa, but this cultural difference of different continents, it's going to have so much impact of how I would support somebody from Asia or somebody from Africa, only because the culture is so different. And that's what, you know, in the beginning, I was like, okay, I'm going to make the platform for me and some therapists for Greece. But then I was like, whoa, with the community, we can expand this into a bay of multicultural global platform that people will be able to start the first or second therapy for free. And it's amazing how when community comes together, it can take something from an individual project to a global project. That's what I wanted to add with your inspiration. Thank you. The power of an idea, right? I say it's not us having an idea, it's ideas having us. And an idea with one person is an idea. An idea where 100 and 1,000 people start to subscribe to becomes a movement, right? I think there's something, much beautiful. Really fast, you remind me, like, inspiration, it means I breathe in, right? So like as you described it, imagine a cloud of ideas, like getting breathed into the people that they're vibing with the same way. That's what I imagined with what you said just now. Yeah, thank you. Before we get into these philosophical discussions, can I present very quickly 3 minutes, and then we can maybe get into the philosophical discussions. All right, so let me definitely share my screen real quick. Ok, je vais présenter en français aussi. Ooh, joli. Ok. How do I present? Okay. Desktop. Okay. Just to be fair with everyone, I'll also start. Okay, bonjour à tous. Je m'appelle Sarah et je suis le fondateur de Social.io. Et pour le fond 12, on a une proposition qui s'appelle accélérer l'adoption de masse. Donc, c'est une proposition pour accélérer l'adoption de Atala Prism. Donc, pour cette proposition, on va résoudre 2 problèmes. Premièrement, on va résoudre le problème de phrases de récupération qui entravent l'adoption de masse. Et deuxièmement, il est vraiment difficile à intégrer des solutions SSI, c'est Self-Sovereign Identity, ou l'identité numérique de haute souveraine, sans compétence en codage. Donc, le premier problème, c'est les phrases de récupération. Et donc, le problème, c'est que c'est un point de défaillance unique. Donc, on doit faire la transition
d'un point de défaillance unique à 2FA, two-factor authentication ou la double authentification. Donc, on va améliorer le SDK de portefeuille pour permettre la récupération par fichier et mot de passe. Et on a déjà parlé avec l'équipe Atala de IOG et on va collaborer avec IOG pour ce projet. Et nous, on a le portefeuille Socios, Socios Wallet, qui est disponible déjà à iOS et Android. On va intégrer cette fonctionnalité dans ce portefeuille. Et ce projet va permettre aux utilisateurs généraux de gérer les DID et les crédences vérifiables, donc VC, et qui augmente ainsi le nombre d'utilisateurs de Cardano. Donc, le deuxième problème, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment difficile à intégrer des solutions SSI sans connaissance en codage. Donc, on va créer une plateforme SSI sans code qui va permettre à quiconque d'émettre et de vérifier des VC. C'est comme Stripe pour SSI. Donc, exemple, c'est par exemple si une compagnie de tabac veut vérifier l'âge des personnes qui veulent acheter des cigarettes. Donc, on peut utiliser le SSI ou le portefeuille d'identité pour vérifier l'âge de quelqu'un sans avoir, par exemple, la faute de permis de conduire, etc. Donc, merci beaucoup et s'il vous plaît, votez pour Socios. Tu peux chercher Socios sur l'app de votation. Merci. Ah, merci beaucoup, Sarah. Et ça, c'est cool. Tu as même transformé toute la présentation, les slides, en français. Ça, c'est cool. C'est bien fait. Joli. En fait, une question. Est-ce que moi aussi, je peux présenter une proposition? Bien sûr. En fait, Bien sûr. trop cool. Mais aussi avec le timer. Voilà. En fait, moi, je vais me prendre très courte. Je travaille avec un groupe, on est le Cardano ambassadeurs mélangés et liés avec les ambassadeurs de Polkadot Ecosystem. Et ça fait un moment où on est ensemble. On a fait un temps de workshop où on apprend de votre écosystème qui sont très similaires. Et on a commencé quelques prochaines étapes. Je poste le lien. Une, c'est pour un Polkadot Cardano Litecoin Bridge, pour une feasibility study. Et l'autre pour un NFT swap. Et l'idée pour les deux propositions, c'est que vous prenez l'approche de Catalyst par d'abord concept. Après le concept, il est fait, on va s'approcher vers un MVP. Et après le MVP, il est fait, on va s'approcher vers une produit. Donc, en gros, on compte sur un an de développement là, en engageant le Cardano et Polkadot, community builders et contributeurs, en réaliser et plus tard maintenir ce service aussi. Et voilà, c'est ça, 1 minute. Bravo. Et alors, maintenant j'ai 2 minutes libres. Je peux faire avec ce que je veux. On avait dit, chacun il a 3 minutes. Ce que tu veux faire, c'est ton fou. Mais je n'ai rien fait. Donc, moi, je suis plutôt dans le mode de digérer toute la présentation. Tu l'as vu là? Parce qu'il y a, ça c'est quelque chose d'incroyable dans cette session, quand même. Juste la différence des idées présentées en 13 heures par la communauté, c'est incroyable. Donc, c'est difficile de capturer ça avec 6 funding catégories comme on a maintenant, mais c'est incroyable de voir même si on a le funding catégorie, quelle diversité on peut trouver quand même avec toutes les différentes solutions et les idées. Et de cette point, merci beaucoup à vous tous, en fait, de participer dans cet écosystème. Et aussi, pour plein, vous connaissez Catalyst déjà. Peut-être vous n'avez pas une réussite dans le passé.
peut-être pas cette ronde ici non plus, ou quelque chose. Mais le but, c'est chaque fois, si ça marche pas, regarde ce qui marchait, ce qui marchait pas, et essaye de s'améliorer pour la prochaine ronde. Et si la communauté ne vote pas pour votre proposition, peut-être c'est pas contre votre idée, c'est juste peut-être le mauvais timing, ou votre idée c'est pas assez mature maintenant. Donc, ne stressez pas vraiment. Pensez sur long terme. On est ici en Cardano pour construire long terme, donc on peut voir aussi les personnes qui sont sur long terme. Si ça marche pas maintenant, ou pas, même pas la prochaine fois, commence à planifier sur le long terme. Pensez au fin 20 et fin 30 et fin 56. Où tu veux être à ce moment-là. Voilà. Oui, c'est ça. Sarah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou... Non, merci, vraiment merci à toi d'organiser cette session et vraiment, on a, je pense, à mon avis, on a réussi à notre but de surmonter les barrières linguistiques. On a eu beaucoup de langues dans cette session, japonais, français, espagnol, anglais, peut-être qu'il y a d'autres langues aussi. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment le pouvoir de la communauté globale de Cardano. Et j'espère qu'on va continuer cette tradition de faire cette session globale et aussi bilingue ou trilingue ou quadrilingue qui vraiment surmonte les barrières linguistiques. Donc merci à toi et merci à tous pour être présents, avoir présenté vos idées et aussi d'être présents oui, dans cette session. Et merci à toi, parce que cette idée, ça vient de ton cerveau, de toi, tu es venu dire, Félix, qu'est-ce que tu penses si on fait un event en français? On a commencé en fait avec le ICC workshop. Après, on a fait une première session sur lui, le Interim Cardano Constitutional Committee, avant quelques semaines. Et de mon côté, absolument envie de regarder comment on peut improver, améliorer ça. Le Fantasy, je crois que c'est quelque chose où on est vraiment bien. Au début, on a eu le premier Town Hall et on a fait beaucoup d'expériences là autour du club. Je crois maintenant, avec la technologie qui facilite ça beaucoup, je crois qu'on a une jolie responsabilité de regarder maintenant aussi à comment utiliser ce outil. Bien. Donc, pour ça, merci à tout le monde pour être partie d'un expériment ici aussi, parce que c'était absolument un test de regarder est-ce que ça marche. Et oui, et absolument, cette expérience de maintenant va s'améliorer et va être prise pour le prochain funding round. Merci à tous. Thank you, everyone. Au revoir. Thank you. Bye. Gracias. Merci. Thank you. Thanks, everyone. Thank you. Bye. Gracias. Bye, 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 bye. Gracias.